the fate of these nationals, even those with active visas and permits, is in trouble, and it's questionable. Because if UAE want to renew their visa, automatically they are destined to make losses and to suffer. Their fate is likely to be in deportation very soon. This is very concerning. Now, for our nationals who want to seek employment in UAE, because with the limited employment in this country, we must promote safe migration globally and opt for any job opportunity wherever it is globally. I've been reprimanding government and Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Gender to fast track bilateral labor agreements. And after fast tracking and executing bilateral labor agreements, to also look into the aspect of enforcing these bilateral labor agreements. As we speak today, even with for countries where we have bilateral labor agreements, like the Kingdom of Saudi Arabia, these agreements are nowhere to be seen. The migrant workers have no access to these bilateral agreements to see what is their rights and the fate within those bilateral agreements. Just last year, the Minister of Gender was in the media saying that we have now an agreement with Qatar. But it is not accessible by anyone. How will now these migrant workers know their rights and also recommend and propose? How will even the travel and also these recruitment companies know their terms of reference? These are concerning developments, but as well, when these bilateral agreements are being renewed, like for example, with the Kingdom of Saudi Arabia, these agreements are renewed. The Minister of Gender doesn't consult the victims and the beneficiaries, because it will now inform their ground in negotiating the renewal and various terms to favor Uganda migrant workers. These are concerning revelations. When it comes to the UAE, United Arab Emirates, my records show that Uganda had negotiated and come up with UAE and had come to a memorandum of understanding, a resemblance of an agreement or a bilateral agreement with the United Arab Emirates, which has not been enforced up to date. And part of the enforcement required to appoint individuals and representatives from either sides, and as well an action plan, including facilitating its implementation. Uganda has taken no efforts to fast-track enforcement of a bilateral agreement with the United Arab Emirates. A bilateral agreement on labor would now inform rights of migrant workers, will now create an obligation on the host country, be it the UAE, to receive applications from Ugandans and to quickly process applications. Even in the previous arrangement, Ugandans have been complaining that while many have been found with invalid visas, they say that those who enter the UAE enter lawfully, and many of them. But when they apply for renewal, including application for permit, there has been a delay in processing applications for Ugandan nationals. And part of the delay is because they are considered like any other applicant, because we don't have a bilateral agreement on labor. Countries which have bilateral agreements on labor with UAE have been receiving quick processing of their nationals and their applications for visa and for work permits. A country like Philippines with more than 12 billion nationals working abroad follows up its nationals, and they have safer protection, including a minimum wage. Now, with that lack of protective agreements and enforceable bilateral agreements, the room for reclaiming rights of those who are found in those countries remain limited, and it now creates room for those who remain distressed and stranded to end up either exploited or becoming a burden to those countries where they are. And several times, it's also on the record, we have done efforts as people to assist Ugandan nationals who are stranded within those countries, including the UAE. But it's not only the case for Ugandans seeking jobs and recruitment abroad. Other countries which opt for the same follow up their nationals and offer them protection. The Uganda government, the Ministry of Gender, Ministry of Foreign Affairs, and government generally has abandoned everything to do with protecting and negotiating protection for migrant workers, save
for only proposing charges and charging them on their remittances and even as they exit, because there is a correction made from each of a migrant worker that leaves this country. That goes to Ministry of Gender and government in general. There are a lot of charges on their remittances, but nothing is being done to protect and to fight for their rights while abroad. A bilateral agreement will also protect the victims to know where to seek remedy and rescue. On several occasions, whenever Parliament has been processing budgets, I've made it a point in our timetable policy for foreign affairs, including appearing on the committees, reprimanding that there must be also allocation of funds to cater for Ugandans who fall in distress. But all these have accumulated, and the countries of the world have been watching, including the UAE. Now, when we face a scenario of a possible visa ban, we largely blame the government of Uganda, the Minister of Gender, and Minister of Foreign Affairs for failing Ugandans. It is regrettable. They have failed the Ugandans, and they are not. They may think they are failing migrant workers, but they are as well failing their families, the economy, and failing the passport index of Ugandans, especially ordinary passport holders. It's absurd. And as we pray that the government of United Arab Emirates listens to the cries of Ugandans and other nationalities, as opposition we shall also make efforts to reach out to countries of the world, including the United Arab Emirates. We shall make efforts to also reach out and demonstrate our position as people, because we look towards continued good relations with the countries of the world, including United Arab Emirates, because they host our nationals and they have opportunities for our nationals as they receive other nationals from other parts of the world. Challenges and shortfalls caused by within the government establishment should not be attributed to innocent Ugandans. We shall also do what it takes to express our prayers and reach out to countries of the world, including the UAE, with the hope that they will listen to the cries of our people, so that the visa and passport opportunity, a visa and work permit opportunity remain open to Ugandans as it is open to other nationalities. We shall also continue to reprimand government of Uganda, the Minister of Foreign Affairs, our embassy in Abu Dhabi, and our consulate in Dubai, and the entire fabric of government establishment. You must initiate diplomatic engagements with the United Arab Emirates and other countries to ensure that our nationals are not locked out in terms of visa, work permit, and other facilities for migrants and for free mobility of Ugandan nationals. Because it is in the best interest of our people and our country to have free mobility as people and as a country. We regret and we sympathize with Ugandans who may have fallen victims of whatever is happening, and I understand those in UAE may not be in fear. They can't tell and they can't know their fate. We are with you and we shall stand with you. We shall do all what it takes to ensure that our nationals abroad are protected. I thank you. Basebo nebanyabo Sono biasa sono ngamba mandikawo endera ugana mulingi basebo ne banyabo bana mawulire lero nzizo okwogera ku nsonga eziguddewo ezekuusa ku eggwanga lya United Arab Emirates
omuli n'ekitundu ekya Dubai okuvaayo ne kiwulirwa nti bateekateeka oba bandiwera bannayuganda okufuna visa ez'okukyalayo oba obulambuzi n'abo abasaba okukolerayo. Ekyo nno olwakiwulidde ngezezaako okwogerako n'okukola ekisoboka okwogerako n'ekitebe kya UAE mu Uganda n'ebiwaako ebirala byonna n'emikutu gy'amawulire nga kirabika nti wakyaliwo okwetegereza ku kiwuliddwa era ku kyogerwa nti eggwanga lya United Arab Emirates ligenda kuwera ekiseera ekitamanyiddwa bbanga okuddamu okuwa visa bannayuganda ng'eri ku mawanga ge banokoddeyo. Ekyo nno kinakuwaza. Ebbanga eriyise eggwanga lya Amerika nalyo lyatukendeeza ku myaka gya visa gye bawa bannayuganda n'okwongerawo okukwakulizo. Nenvaayo era nga minisita akwatwako ensonga z'ebweru w'eggwanga ku opposition okwongera okujjukiza gavumenti ya Uganda ne ministry eya foreign affairs wamu ne ministry ya internal affairs nga twalidde wamu ne ministry ya gender obuvunaanyizibwa bwe balina ne bambasada baffe bonna gye bali okukola kyonna ekisoboka okwogerezeganya n'amawanga g'ensi okuba nti tebasibira wabweru bannayuganda naddala abakutte passport gye tuyita ordinary passport ekwatibwa omuntu wa bulijjo. Gavumenti ya Uganda amaanyi yagateeka kunyweza passport zino emyufu ez'abadiplomats ne passport eya green gye tuyita service passport kubanga bo ze bakwata ne batafa ku munnayuganda owa bulijjo akwate neya bbulu eya ordinary. Era paka olwaleero amawanga mangi weetaaga ebiwandiiko nga mugugu mulamba okwennyonnyolako okufuna visa yaayo. So nga waliyo amawanga nga olaba Canada oba America nga bo ne bwoba tolina passport ng'olina kiwandiiko nga ID oba travel document kisobola okutwala mu nsi z'oyagala nga wali tolina passport ya ggwanga ebyo. Naye ffe passport enzijuvu ey'eggwanga Uganda tosobola nagikozesa kusaba mwangu n'oddibwamu n'amawanga agasinga gakyateekawo ebiziziko kubanga passport yaffe tekuumiddwa era teyambiddwa kufuna maanyi. Kye bayita passport index ye passport bagipima ekkirizibwawa eyanguyibwawa era passport y'ensi webanga nwevu abannansi baayo banguyibwa ne visa wamu tebeetaga zisaba bazifuna batuuse basobola nozisaba online. Naye ffe okyetaaga ogw'eddwandiko mu mawanga agasinga obungi kyannaku ti n'amawanga agamu agatwetoolodde mu East Africa gasobola okufuna visa empanvu ez'amawanga nga Bungereza oba America naye nga eya Uganda tekisobola kubanga tewali kikolebbwa kunyweza amaanyi ga passport ya Uganda. Bw'otunula ne ku passport zaffe eza service passport ne diplomatic passport okuzifuna wandisuubidde nti ministry ya foreign affairs esooka kuteekako bbaluwa nga ministry ya internal affairs tennaba kuzigaba naye nze ebbanga limaze nga shadow minister woye tugeza okulambula amawanga nga lipoota eziriyo ziraga nti waliyo abantu abatali bakozi ba diplomati baffe nga bakozi bawaka nga alina passport ya service passport ya mukozi wa gavumenti oba diplomatic passport. Ekyo no kyewuunyisa kubanga diplomatic passport oba passport emyufu buli agikwata yandibadde nga alina kye bayita diplomatic immunity obukuumi. Kati amawanga gali tegasobola kwawula bwe gabagaga buganga bw'obukuumi obugalina bwa muntu alina passport emyufu naye kati n'abatalina abatalina immunity eyo beesanga balina passport eyo. Ekyo n'osanze nga kireeseewo ebibuuzo n'okunafuya ne batandika okwesyoninga passport zaffe okuva ku myufu eya diplomatic ne batandika okwesyoninga ku passport ey'abakozi ba gavumenti ya service ne badda ne kwene eya bulijjo eya ordinary. Ebyo ebibuuzo gavumenti ne ministry ya internal affairs balina okubyabukula. Bw'ova ku ekyo n'otunuulira ekibadde kigenda mu maaso nti mu nkukusa y'abantu abafuluma eggwanga lino ministry ya internal affairs yebunaanyizibwa ku nsalosalo. Bwe baba nga abantu bajja kukusibwa nga kati bano abalabikidde mu butambi bwa BBC nga bakukusibwa munnansi wa Uganda bambi talina kyasobola kukola okujjako okujja kusigala nga akuba omunanga gavumenti timwe muvunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga bwe baba ekyali abakukusa
okujjako nga abakozi ba gavumenti ngera banene mu gavumenti ddala buli afuluma bamustampingira era buli boda zaffe ziriko abakuumi. Tulabeko ne scenarios ng'omuntu atuse ku kisaawe Entebbe ne bamuwamba ne batugamba nti bakuumi tibakikuuma nnyo. Kati bano abakukusibwa bayitawo okujja nga gavumenti yekirimu. Katulowooza nti bannayuganda bateereddwa ku koligo olw'obunafu n'obugayaavu n'ebikolebwa bugenderevu ate gavumenti kubanga ye bunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga lino. Kubanga ekifaananyi ekigazi ekividdeko bannayuganda ebizibu kyekyo. Bw'otuna bannayuganda abagenda ebweru oluusi pasipoti zaabwe ne zibaggyibwako nga batwalibwa oluusi ebiteeberezebwa okuba ebitongole oba abakukusa. Naye ogenda okukiraba nti n'amakampuni gavumenti era yagalayisinsinga agatwala abakozi ebweru w'eggwanga. Era obukubi ku bakozi abo gavumenti esobola okubulondoola kiriwo ekikolebwa nga tewali. Ffe tuludde ebbanga nga mmanja gavumenti okufaayo okukola ekisaanidde